హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ హెచ్ఆర్వి. ఇప్పుడు నేను ఒడిశా బార్డర్కి వెళ్తున్నాను. రోడ్డు మీద ఈరోజు మా ఊర్లో ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నేను సందుల్లోంచి వెళ్తున్నాను. ఐఎమ్ విత్ మై బ్రో చందు. బ్రో వెనకాల కూర్చున్నాడు. తనతో నేను వెళ్తున్నా. ఈరోజు ఎందుకో తెలీదు, ఈరోజు సంతా కాదు ఏమీ కాదు, బట్ ట్రాఫిక్ అయితే బాగా ఎక్కువ ఉంది. సో వీఆర్ చూసింగ్ ద సెకండ్ వే టు మూవ్. మనం బండితో అండ్ మన ఫ్లోటో బ్లాగింగ్ షురూ చేశాక దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాటర్ క్రాసింగ్ వీఆర్ డూయింగ్. అండ్ ఈ రూట్స్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. అందులో క్లైమేట్ కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. అండ్ మరి అంత ఎండ లేదు, మరి కూల్గా లేదు, బట్ హ్యూమిడిటీ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఈ ట్రిపుల్ జంక్షన్స్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఏ మూల నుంచి ఎవరు ఎటు వస్తారో మనం చెప్పలేము అన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు ఫ్రంట్ నుంచి ఏ వెహికల్ వచ్చేది అసలు క్లియర్ కనబడదు. వీటిని బ్లైండ్ కర్వ్స్ అంటారు. ఈ బ్లైండ్ కర్వ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. అందులో ఈ బ్లైండ్ కర్వ్లో నాకు ఇది తెలిసిన రోడ్డు కాబట్టి ఇక్కడే ఒక చోట ఇక్కడ రోడ్డు బాగోదు, సంథింగ్ ఫ్లడ్స్ వల్ల బ్రేక్ అయి ఉంటుంది. ఇట్స్ హియర్ చూసుకుంటే. ఇంకా ఫ్రంట్కి వెళ్తుంటే రోడ్ ఇంకా బాగుండొచ్చు, బాగోపోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కబోయే బ్రిడ్జ్ వచ్చేసి కల్లేరు వాగు అంటారు దీన్ని. ఇది వాగు అంటారు కానీ ఇదైతే గోదావరిలోనే కనెక్ట్ అవుతుంది వెళ్ళి. సో కుదిరితే చూపిస్తాము. వాటర్ అయితే మరీ అంత లేవు దీంట్లో, బట్ మేనేజబుల్. అంటే ఊర్లో వాళ్ళు వాడుకోవడానికి పొలాలకి సరిపోతాయి. ఈ వాటర్ అయితే వెళ్ళి గోదావరిలో అయితే మిక్స్ అవుతాయి. మీరు చూసుకున్నట్టయితే అటు సైడ్ గోదావరి ఉంది. బేసికల్లీ గోదావరి చాలా డేంజర్ అన్నమాట. బికాస్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే రైనీ సీజన్, సో మనం వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, జారిపోయే ఛాన్సెస్. అక్కడికి వెళ్ళడానికి రోడ్ కూడా అంత బాగోదు. ఇందాకే నేను వెళ్ళొచ్చాను, బండి మొత్తం బురద అయిపోయింది దానికైతే. అసలు మనం ఇప్పుడు వెళ్ళేది కల్లేరుకే. కల్లేరు మీద ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ అయితే కట్టారు. దట్ బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్స్ us to Odisha. Before constructing that bridge, we were not able to connect Odisha that too easy. Now it became easy to connect Odisha through this bridge. It seems it will be raining, but I don't think so it will rain, because I just got a few little raindrops when I came for the second time here. This is the second time I'm coming today. Before I came on Activa 3G. Now I'm using Classic 350 to come in these routes. ఇదైతే కంప్లీట్ బ్లైండ్ కర్వ్. చెట్లు ఉండడం వల్ల అసలు ముందు నుంచి వెహికల్ వచ్చేది ఏంటి కూడా తెలియదు. ఒకవేళ పెద్ద వెహికల్స్ వస్తే మాత్రం మన మీద దూసుకొని వస్తాయంటే మనకి అలా ఫీల్ వస్తుంది. ఇది గోదావరి నది చూసుకుంటే.
మనం ప్రజెంట్ అయితే కల్లేరు బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నాం. ఇట్ ఈజ్ సీలేరు రివర్. ఈ రివర్ క్రాస్ అయితే మనం ఒడిస్సాలో, ఈ బ్రిడ్జ్ క్రాస్ అయితే మనం ఒడిస్సాలోకి అయితే ఎంటర్ చేస్తాం. వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఒడిస్సా. ఈ మేబీ ఆ బోట్ క్రాస్ అయ్యాక అనుకుంటా, నాకు అంత ఐడియా లేదు దీని గురించి. We are in Odisha. This is the official board, Odisha. దీంట్లో వెల్కమ్ టు ఒడిస్సా. మనం ఇప్పుడే బోట్ అయితే క్రాస్ అవుతున్నాం అండ్ అఫీషియల్లీ వీఆర్ ఇన్ ఒడిస్సా. మనకి ఇక్కడ నుంచి పని ఏం లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ బ్యాక్ అనుకుంటా. వెయిట్ ఎ మినిట్. ఇక్కడ గాలి అయితే గట్టి కొడుతుంది, వాన వచ్చేటట్టుంది. ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దిస్ బ్రిడ్జ్, people came easier to move from that end to this end, I mean state to state. It's a border bridge we say, but as Odisha government thinks, the board which they kept is the border for Odisha and Andhra Pradesh, but this side of the board doesn't work properly. సడన్గా రెయిన్ స్టార్ట్ అవడం వల్ల మేము ఇక్కడ కల్లేరులోనే ఒక డాబాలో స్ట్రక్ అవుతాము. వాన తగ్గితే మళ్ళీ బయలుదేరుతాం. వాన లైట్గా తగ్గిందని కొంచెం ముందుకు రాగానే మళ్ళీ పెరిగింది. సో ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము. చిన్న పాకలు, మన బండి అక్కడ ఉంది రోడ్డు మీద, ఇలా తడుస్తుంది అది. క్లైమేట్ ప్రశాంతంగా అయిపోయింది.